medical term for veins? Plebo. Plebo is nothing but medical term for the veins. What is the medical term for the arteries? Arterio. Arterio is a medical term for the arteries. In the cardiovascular system, we have the first screen కనిపిస్తుందా మీకు? Yes, are you able to see the screen? Everyone ఎవరికి కనిపించట్లేదా? కనిపిస్తుందా? ఒకసారి మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. ఇస్ ఇట్ విజిబుల్ నౌ? యా, ఓకే దెన్. మ్యామ్ ఎవరికైతే కనిపించట్లేదో ఒకసారి మీరు మీటింగ్ ని ఎండ్ చేసి మళ్ళీ రీజాయిన్ చేయండి. ఆర్ అదర్వైజ్ యువర్ నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ ని సాల్వ్ చేసుకోండి. Cardiovascular system is nothing but cardio. Cardio is nothing but heart. Vascular is nothing but blood vessels. Okay, cardio ante heart. Vascular is nothing but blood vessels. Blood. Blood is a medical term for the blood is hemo. Hemo is a medical term for the blood. Blood is a circulating fluid which includes plasma plus blood cells. Blood లో ఏమేమి ఉంటాయి? ప్లాస్మా అండ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి. 45% of blood cells and 55% of plasma. The blood consists of 45% of blood cells and 55% of plasma. The 45% of blood cells includes RBC, WBC, platelets. What are the blood cells? RBC, WBC, platelets. RBC called as red blood cells. RBC name antaro red blood cells. WBC are called as white blood cells. It's also called leukocytes. Then followed by platelets. Platelets are nothing but thrombocytes. Platelets are nothing but thrombocytes. Blood consists of 45% of blood cells like erythrocytes, leukocytes, and thrombocytes. Erythrocytes ante nothing but the medical term erythro. Erythro ante what is the medical term for erythro? Erythro is an red. Erythro is a red. Erythro is an red. Erythrocytes. Erythrocytes are nothing but red blood cells. Erythrocytes are nothing but red blood cells. They are produced. The RBC was produced in the bone marrow. RBC also produced in bone marrow. What is bone marrow? Bone marrow ante ఏంటి అంటే inside the bone, there is a marrow is present that is called as bone marrow. Inside the cavity of the bone, there is a marrow is present that's called as bone marrow. Okay, this RBC consists of 95% of hemoglobin, hemoglobin is a concave structure. The RBC in the concave structure, which helps in exchange of gases. O2 and CO2 gases exchange కి help అవుతుంది. That's called as RBC. Red blood cells. ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయితే బోన్ మ్యారోలో ప్రొడ్యూస్ అయితే విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 90%, 95% RBC consist of hemoglobin. Heme is an iron substance and globin is a protein molecule. This hemoglobin which is helps as a carrier of O2 and CO2 gases. Carrier లెక్క help అవుతుంది. The next type of cells are called leukocytes. Leukocytes are nothing but WBC, white blood cells. Leukocytes అంటే ఏం లేదు, white blood cells అంటారు. The white blood cells are formed inside the bone marrow. They are also forming inside the bone marrow. The medical term for the white blood cells also called as leukocytes. These leukocytes also producing in the bone marrow. Bone marrow లోనే produce అవుతుంది. They fight against the antigens. They provide immunity. Leukocytes ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తాయంటే immunity ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. They fight against antigens by producing antibodies. By producing antibodies, they fight against antigens. Antigens అంటే ఏంటి? Do you know antigens? ఎవరికైనా తెలుసా? Antigens. Antigens are nothing but disease causing organisms. Disease causing organism. What are the disease causing organisms? మనకి ఏవేవి డిసీజ్ కాజ్ చేసే ఆర్గానిజమ్స్ ఏంటి? వైరస్, bacteria, fungus, like pathogens. If any pathogens, which patho means disease, gen means agent cause which causes disease. Any pathogens which causing the disease are called antigens. ఏమంటాం వాటిని? Antigens.
The WBC, white blood cells అనేవి bone marrow లో ప్రొడ్యూస్ అయిన WBC, they fight against antigens by producing antibodies. Antibodies ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటే antigens కి against గా ఫైట్ చేస్తాయి. Those are called as WBC, white blood cells. Next inside the blood we have thrombocytes. Thrombocytes are called as platelets. Thrombocytes ని platelets అంటాం. They are not considered as the true cells and they are for produced by division of megakaryocytes. క్యారియో క్యారియో ఇస్ ద మెడికల్ టర్మ్ ఫర్ ద న్యూక్లియస్. ఇన్సైడ్ ద సెల్ లోపల న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. న్యూక్లియస్ లోపల క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. సెల్ లోపల న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ఈ న్యూక్లియస్ డివిజన్ అవుతున్నప్పుడు, సెల్ డివిజన్ అవుతున్నప్పుడు, మైటోసిస్ ఆర్ మెయోటిక్ డివిజన్ అవుతున్నప్పుడు ఇట్స్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆఫ్ స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్. కొన్ని ఫ్రాగ్మెంట్స్ వస్తాయి. ఇది ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటప్పుడు స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్, ఇది డివిజన్ అయ్యేటప్పుడు స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, ఈ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ థ్రోంబోసైట్స్. థ్రోంబో అంటే ప్లేట్లెట్స్, థ్రోంబోసైట్స్ అంటే ప్లేట్లెట్స్. దోస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ యాజ్ ప్లేట్లెట్స్. ఏం చేస్తాయి? వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ దీస్ బ్లడ్ సెల్స్ కాల్డ్ ప్లేట్లెట్స్? ప్లేట్లెట్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే దే హెల్ప్స్ ఇన్ స్టాపేజ్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్ by forming the mesh like structure around the ruptured blood vessel. ఓకే, బ్లీడింగ్ ని స్టాప్ చేస్తాయి. ఏం చేస్తాయి ఇవి? దే స్టాప్ ద బ్లీడింగ్ ని స్టాప్ చేస్తాయి బై ప్రొడ్యూసింగ్ ద మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అరౌండ్ ద స్కిన్. అంటే ఎప్పుడైనా మనకి హ్యాండ్ కి లాసరేషన్ అయింది. వాట్ ఇస్ మీన్ బై లాసరేషన్? కట్ వర్డ్. లాసరేషన్ అంటే ఏం లేదు, కట్ అయింది. హ్యాండ్ కట్ అయినప్పుడు బ్లడ్ ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుంది. సర్టెన్ టైం తర్వాత, ఓకే, నాట్ 24 hours ఫ్లో అవుతూనే ఉండదు కదా. సర్టెన్ టైం తర్వాత బ్లడ్ క్లాట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఒక క్లాట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ క్లాట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ని ఫామ్ చేసేది, మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్లేట్లెట్స్. ఇలా ఒక మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఆ మెష్ నుంచి ఏవైతే అక్యుములేషన్ ఉన్న ఆర్బీసీ డబ్ల్యూబీసీ అక్యుములేట్ అయ్యి క్లాట్ లెక్క ఫామ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఆ క్లాట్ ని మళ్ళీ తీసామో మళ్ళీ బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. క్లాట్ ని మళ్ళీ తీస్తే బ్లీడింగ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ bleeding. నెక్స్ట్, ద బ్లడ్ సెల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద బ్లడ్ సెల్స్? వాట్ ఆర్ ద బ్లడ్ సెల్స్? బ్లడ్ సెల్స్, erythrocytes are also called RBC. Leukocytes are also called WBC. Then we have thrombocytes are also called platelets. Thrombocytes are also called platelets. Okay, these are all the blood cells. The blood, 45% of blood consists of బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఎంత? 45%. 45% ఒక బ్లడ్ లో బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ ఆర్టరీస్, వీన్స్ అండ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లో ఫ్లో అవుతుంది ఈ బ్లడ్ అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లాస్మా. ద 55% ఆఫ్ బ్లడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్లాస్మా. బ్లడ్ వితౌట్ ఆర్బీసీ డబ్ల్యూబీసీ ప్లేట్లెట్స్ లేకుండా ఏదైతే లిక్విడ్ ఉంటుందో ఆ లిక్విడ్ ని ప్లాస్మా అంటాం. ఏమంటాము? ప్లాస్మా. ఇట్ ఈస్ అ కలర్లెస్. ఓకే, నార్మల్లీ 55% ఆఫ్ బ్లడ్ ఈస్ మేడ్ విత్ ప్లాస్మా. డబ్ల్యూబీసీ ఆర్బీసీ బ్లడ్ లోకి వెళ్ళి డబ్ల్యూబీసీ ఆర్బీసీ అండ్ ప్లేట్లెట్స్ ని తీసేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాస్మా. వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్? ప్లాస్మా. ద ప్లాస్మా కంపోజ్డ్ ఆఫ్ 90% ఆఫ్ వాటర్. 90% ఆఫ్ వాటర్ ఉంటుంది అండ్ ద లిక్విడ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద లిక్విడ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్. Plasma is equal to water, plasma proteins like albumin and globulin అనే proteins ఉంటాయి which maintains the water percentage in the body and which produces the immunoglobulins like act చేస్తాయి. Those are called plasma proteins. Then salts, nutrients and waste materials are also present inside the plasma. This is about the blood. Next, this is about the blood. Blood consists of RBC, WBC and platelets. ఓకే, ఎప్పుడైనా మీరు కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ చెప్తుంటే ఫస్ట్ బ్లడ్ గురించి బ్రీఫ్ ఇంట్రో ఇవ్వాలి. బ్లడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 55% of plasma and 45% of blood cells. The blood cells includes RBC, WBC, platelets. RBC is the medical term erythrocytes and which contain a red color pigment called hemoglobin which helps in gases exchange కి helpful అవుతుంది అని చెప్పాలి. Then followed by leukocytes. Leukocytes are nothing but white blood cells. Leukocytes అంటే ఏంటి? White blood cells. Okay, they are the white blood cells. The leukocytes are nothing but white blood cells. They are produced in bone marrow and they help in providing the antibodies to fight against antigens. Disease causing organisms against to fight చేయడానికి help అవుతాయి. Those are called white blood cells. Next one, platelets. Platelets are not considered true cells. They are formed by division of megakaryocytes. న్యూక్లియస్ డివిజన్ వల్ల ఫ్రాగ్మెంట్స్ వస్తే ఆ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ని ప్లేట్లెట్స్ అంటారు.
The platelets form the mesh-like structure which stops the bleeding. Then stop చేస్తాయి bleeding stop చేస్తాయి. Then followed by the 55% of blood is called as made with plasma. Plasma తోటి made అవుతుంది. So the plasma consists of 90% of water, plasma proteins, salts, minerals, nutrients, and waste materials. Is it clear? Blood clear? Yes. Next one, vascular. Vascular means blood vessels. Vascular means blood vessels. The medical term for the blood vessels is angio. The medical term for the blood vessels are called angio అంటాం. బ్లడ్ వెజల్స్ ప్రెసెంట్ త్రూ అవుట్ ద బాడీ. బాడీ మొత్తంలో ఉంటాయి. దే ఆర్ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, ట్యూబ్స్ లెక్క ఉంటాయి. ప్రెసెంట్ ఎవ్రీవేర్. ఓకే, మన అట్లీస్ట్ మన లిటిల్ ఫింగర్ ని కట్ చేసినా కూడా బ్లడ్ వస్తుంది కదా, విచ్ మీన్స్ రప్చరింగ్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ వెజిల్స్. ఎప్పుడైనా ఈ బ్లడ్ వెజిల్ రప్చర్ అవుతేనే, ఏదైనా ఇన్సిషన్ ఆన్ బ్లడ్ వెజిల్ అయితేనే దట్ కాజెస్ ద బ్లీడింగ్. దట్ కాజెస్ ద బ్లీడింగ్. దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ట్యూబ్స్. These are the tube-like structures, the carrier of blood. The tubes which carries the blood, ఓకే, విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ త్రూ అవుట్ ద బాడీ. మన బాడీ మొత్తంలో ఉండే ట్యూబ్స్ ఏదైతే బ్లడ్ ని క్యారీ చేస్తాయో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లడ్ వెజిల్స్ అంట. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లడ్ వెజిల్స్. దే ఆర్ ఫస్ట్ ఆర్టరీస్. ద మెడికల్ టర్మ్ ఆర్టెరియో. ఓకే, ఆర్టరీస్. ఆర్టరీస్ క్యారీస్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఏ బ్లడ్ ని క్యారీ చేస్తున్నాయి? ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఎక్సెప్ట్ పల్మనరీ ఆర్టరీ. దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. Except pulmonary artery, away from the heart to various body parts. Okay, if it is heart, ఇది heart అనుకుంటే, what carrying oxygenated blood from the heart to blood vessels ఏవి క్యారీ చేస్తున్నాయి చెప్పండి? those are called ఏంటివి? ఆర్టరీస్. ఆర్టరీస్ ఎక్కడ క్యారీ చేస్తున్నాయి? బాడీ పార్ట్. హార్ట్ నుంచి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. విచ్ బ్లడ్ ని? ఆక్సిజనేటెడ్ అంటే O2. బ్లడ్ లో ఏముంటుంది? O2. Arteries carries oxygenated blood from the heart to body parts. ఇది heart to body parts are called as the tubes which carries oxygenated blood from the heart to body parts are called as arteries అంటాం. ఏమంటాం ఈ ట్యూబ్స్ ని? ఆర్టరీస్ అంటాం. చూడండి, ఎక్సెప్ట్ పల్మనరీ, దెర్ ఇస్ అ వన్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, ఆ ఎక్సెప్షన్ దేనికి అనేది నేను హార్ట్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. Arteries are the tube-like structures which carries oxygenated blood from the heart to body parts. హార్ట్ నుంచి O2 ఆక్సిజన్ ఉన్న బ్లడ్ ని బాడీ పార్ట్స్ కి సెండ్ చేసేవి ఆర్టరీస్ అంటారు. దెన్ ద లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ ఇస్ కాల్డ్ అయోర్టా. ద లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ అయోర్టా అంటాము. అండ్ ద స్మాలెస్ట్ ఆర్టరీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఆర్టీరియోల్. వాట్ ఇస్ ఓఎల్ఈ? ఓఎల్ఈ అంటే ఏంటి? మెడికల్ టర్మ్ ఓల్ ఆర్ యూల్. మెడికల్ టర్మ్ ఓఎల్ఈ. Yes, OL is nothing but small. Arteriole ante smallest artery is called as arteriole. Arteries have thick elastic walls. Okay, thick elastic walls ఉంటాయి which helps in pumping of the blood. Blood pump చేయడానికి helpful అవుతుంది. Next, veins. The medical term for the veins are called plebo. Medical term for the veins ఏమంటారు? Plebo అంటారు. Veins carries deoxygenated blood. ఏ బ్లడ్ ని క్యారీ చేస్తున్నాయి? Deoxygenated blood except pulmonary vein. There is also one exception for the vein. Exception ఏంటిది? Pulmonary vein. The exception is pulmonary vein. From the body parts to the heart. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? బాడీ పార్ట్స్ నుంచి హార్ట్ కి. ఏంటివి? దిస్ ఆర్ కాల్డ్, ఏ క్యారీ చేస్తున్నాయి తెలుసా? వీన్స్ క్యారీస్ విచ్ బ్లడ్? ఏ బ్లడ్ ని క్యారీ చేస్తున్నాయి? డిఆక్సిజనేటెడ్ అంటే ఏముంటుంది బ్లడ్ లో? వాట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద డిఆక్సినేటెడ్? CO2. ద డిఆక్సినేటెడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఎక్కడి నుంచి? బాడీ పార్ట్స్ నుంచి హార్ట్ కి తీసుకొచ్చేవి ఏమంటారు? వీన్స్. దర్ కాల్ వీన్స్. చూడండి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఆర్టరీస్ ఏం చేస్తున్నాయి? హార్ట్ నుంచి, ఫ్రమ్ ద హార్ట్ నుంచి ఎక్కడికి? బాడీ పార్ట్స్ కి తీసుకొస్తున్నాయి. హార్ట్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్ కి తీసుకొచ్చేవి దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఆర్టరీస్. ద ఆర్టరీస్ విచ్ క్యారీస్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ టు బాడీ పార్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ as arteries అంటాం. What they are called? Arteries. Arteries which carries oxygenated blood from the heart to body parts are called arteries. Those are called arteries. But veins carries, ఏం క్యారీ చేస్తున్నా చెప్పండి? ఏ బ్లడ్ ని? veins carries which blood? Deoxygenated blood. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? From
ఫ్రమ్ బాడీ పార్ట్స్ నుంచి హార్ట్, బాడీ పార్ట్స్ టు హార్ట్. క్లియరా? క్లియరా? There are two exceptions, except pulmonary vein and except pulmonary artery. Pulmonary artery ఏం క్యారీ చేస్తుంది, పల్మనరీ vein ఏం చేస్తుంది అనేది చెప్తాను చూడండి. హార్ట్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. ద లార్జెస్ట్ vein is called as vena cava. లార్జెస్ట్ vein ని vena cava అంటాను. స్మాలెస్ట్ vein are called venules. The smallest veins are called as venules. The largest vein is called vena cava. Smallest veins are called venules. Veins contains valves which prevent the backward flow of the blood. Veins కి valves ఉంటాయి. అవి ఏం చేస్తాయంటే బ్యాక్వర్డ్ ఫ్లో ఆఫ్ ద బ్లడ్ ని క్యారీ చేస్తాయి. అంటే valves which ఒకసారి బ్యాక్వర్డ్ ఫ్లో అంటే ఇలా, ఒకసారి మళ్ళీ హార్ట్ కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ బాడీ పార్ట్స్ కి రాని. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ valves. Next one are called blood capillaries. What are blood capillaries? The capillaries are tiny, tiny tubules, thin, tiny tubules. చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. Tiny tubules which are present in arteries and veins మధ్యలో ఉంటాయి. Those are called blood capillaries. Arteries and veins మధ్యలో ఉంటాయి. Those are called blood capillaries. Blood చిన్న tubules, చాలా చిన్న tubules. Okay, ఇవి veins అనుకోండి. If they are veins, if they are arteries, between the arteries and veins, there are blood capillaries are present. Blood capillaries. Tiny small tubes are called blood capillaries. These blood capillaries, which helps in exchange of gases and nutrients from the body parts to blood vessels. Body parts నుంచి exchange of gases O2, CO2 and nutrients like glucose exchange కి helpful అవుతాయి. That's are called blood capillaries. These are called blood capillaries. చెప్పండి, what are the blood vessels? What are the blood vessels? What is the medical term? Arterio. Artery. ఏం చేస్తారు? ఆర్టరీస్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి? విచ్ క్యారీస్, ఏం క్యారీ చేస్తున్నాయి? ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ where? Heart to body parts. Heart to body parts. Except pulmonary artery. The largest artery is called as aorta. The largest artery is called as aorta. Next one, veins. Veins. Veins carry which blood? Deoxygenated blood from where? From body parts to heart. Body parts to heart. And exception in the pulmonary vein. Except pulmonary vein. The largest vein. What is the largest vein? Largest vein and vena cava. The largest vein is called as vena cava antam. Largest vein is vena cava antam. Next, blood capillaries. Blood capillaries which are tiny tubules which helps in gases and nutrients exchange. Blood capillaries, tiny thin tubules which helps in exchange of gases as well as nutrients. Clear? Yes, everyone. Clear? Blood vessels clear? Blood and blood vessels clear kada? Yes, no? Any doubts? Yes. Next, heart. The medical term for the heart is called cardio. The medical term for the heart is called cardio. Heart is a muscular structure located in the mediastinum. Mediastinum అంటే between the lungs. Between the lungs ni mediastinum అంటారు. The between the lungs is called as mediastinum. Okay, mediastinum between the lungs in thoracic cavity. Chest cavity దగ్గర. Thoracic cavity అంటే ఎక్కడ? Chest cavity. The apex of heart slightly towards the left side. ఏ సైడ్ ఉంటుంది? లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. అపెక్స్ ఆఫ్ హార్ట్ స్లైట్లీ టర్న్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్ కాల్డ్ as heart. The organ is called as heart. Next, primary function of heart is pumping the blood throughout the body. ఈ ఆర్టరీ పంపింగ్ ద బ్లడ్ ని పంప్ చేస్తుంది, త్రూ అవుట్ ద బాడీ పంప్ చేస్తుంది, ఎంటైర్ బాడీకి పంప్ చేస్తుంది. దట్ ఇస్ కాల్డ్ as హార్ట్. ఇస్ కాల్డ్ as హార్ట్. హార్ట్ ఈస్ కవర్డ్ బై 3 layers. ఎన్ని లేయర్స్ కవర్ అయింది హార్ట్? 3 layers.
Those are called outer peri or epicardium, middle myocardium, inner endocardium. ఈ హార్ట్ అనేది త్రీ లేయర్స్ తోటి కవర్ అయింది. అవుటర్ పెరికార్డియం, మిడిల్ మయోకార్డియం, ఇన్నర్ ఎండోకార్డియం. These are the three layers of the heart called outer pericardium or epicardium, middle myocardium, inner endocardium. Three layers తోటి కవర్ అయి ఉంటుంది హార్ట్ వాల్స్. Those are called outer pericardium, middle myocardium, and inner endocardium. Heart has four chambers. ఎన్ని chambers ఉన్నాయి హార్ట్ కి? Four chambers ఉన్నాయి. Those are the two upper chambers are called as atria. Heart has any chambers? Four chambers. The two upper chambers are called as atria అంటాము. ఈ atria again divided into right side అంటే right atrium, left side అంటే left atrium, right atrium and left atrium. Then two lower chambers are called ventricles. ఏమంటారు? Ventricles అంటారు. లోవర్ సైడ్ అంటే లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే రైట్ సైడ్ అంటే ఫస్ట్ రైట్ వెంట్రికల్, లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, రైట్ సైడ్ అంటే రైట్ వెంట్రికల్, లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. ఓకే, ద హార్ట్ హ్యాస్ ఫోర్ చాంబర్స్. హార్ట్ ఎన్ని చాంబర్స్ ఉంది అంటే ఫోర్ చాంబర్స్ ఉంటుంది. రైట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ ఏట్రియం. Upper two chambers are called atrium and what they're called atrium. Then again it has right ventricle and left ventricle. The lower two chambers are called as ventricles. And right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. The upper two chambers are called atrium. The lower two chambers are called ventricle. Heart has how many chambers? Four chambers. Heart has four chambers. Next, heart has two septums. Two septum. What is mean by septum? Septum, I will tell you, those are called interatrial septum, and interventricular septum. Ventricular septum. Interventricular septum. Interventricular septum. What are these septums? The septums which divides both the chambers. Okay, both upper chambers which divide చేసేది ఇంటర్ ఏట్రియల్ సెప్టమ్. ఏమంటారు దీన్ని? ఏట్రియల్ సెప్టమ్ ఆర్ ఇంటర్ ఏట్రియల్ సెప్టమ్. ఓకే, బోత్ ద వెంట్రికల్స్, రెండు వెంట్రికల్స్ ని డివైడ్ చేసేది లైన్ ఏమంటారంటే ఇంటర్ వెంట్రికులర్ సెప్టమ్. Is it clear now? Heart has how many chambers? How many layers first? How many layers? What are they? Outer pericardium, middle myocardium, and inner layer is called. What is the inner layer? Endocardium. What is the inner layer? Inner endocardium. Heart has how many layers? Three layers. Outer pericardium, myocardium, endocardium. Heart has how many chambers? Any chambers ఉన్నాయి heart ki? Heart has how many chambers? What are they? What are the upper two chambers are called? Atria. Yeah. Lower two chambers called ventricles. Okay. Both the atria was separated by inter atrial septum. Both the ventricles are separated by interventricular septum. Clear? Yes, ఇది clear? ఈ త్రీ క్లియర్ కదా? లేయర్స్, చాంబర్స్, సెప్టమ్స్. Clear everyone? Okay, then heart has four valves. Heart has four valves. Heart కి ఏముంటాయి? Four valves ఉంటాయి. Those are called heart has four valves. Those are called
tricuspid wall, tricuspid wall, bicuspid wall, tricuspid wall, bicuspid wall, mitral wall. Bicuspid also called mitral wall. Bicuspid name antaru or mitral wall. Mitral. Next, pulmonary wall, pulmonary wall and aortic wall. Pulmonary wall and aortic wall. Pulmonary wall and aortic wall. Heart has how many valves? ఎన్ని valves ఉన్నాయి చెప్పండి? Four valves. Those are called tricuspid wall, bicuspid or mitral wall, pulmonary wall, and aortic wall. Heart has four valves. What are these valves? Valves అంటే ఏంటంటే దే ఆర్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఓకే వాల్వ్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయంటే ఒకసారి బ్లడ్ కింద రైట్ ఏట్రియం నుంచి రైట్ వెంట్రుకల్ లోకి వచ్చింది. రైట్ ఏటీఎం నుంచి ఎక్కడికి రైట్ వెంట్రికల్ లోకి వచ్చింది వస్తే there's a closure of tricuspid valve. They prevent the backward flow of the blood ని మళ్ళీ రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి రైట్ ఏటీఎం లోకి ఫ్లో కాని they prevent the backward flow of the blood. Those are called valves ఏం చేస్తాయి prevent the they prevent the backward flow of the blood. They prevent the backward flow of the blood. Blood ని backward flow కానీయం. Those valves are called there are four valves: tricuspid wall, bicuspid or mitral wall, pulmonary wall, and aortic wall. Okay. Now listen here. Careful గా వినండి. There are right atrium కి attach అయ్యి there is an the largest veins are present. The largest veins ఏమంటారు చెప్పండి? What are the largest veins? Vena cava. రైట్ ఏట్రియం కి అటాచ్ చేయమంటాయి వెనా కావా. ద లార్జెస్ట్ వీన్స్ ఉంటాయి దోస్ ఆర్ కాల్డ్ వెనా కావా. ఓకే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అప్ సైడ్ ఉంటే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ సుపీరియర్ వెనా కావా. అప్ సైడ్ ఉంటే ఏమంటారు? సుపీరియర్ వెనా కావా. సుపీరియర్ వెనా కావా. ఇఫ్ దే ఆర్ అప్ సైడ్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ సుపీరియర్ వెనా. డౌన్ సైడ్ ఉంటే ఏమంటారు చెప్పండి? ఇఫ్ దే ఆర్ డౌన్ సైడ్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్ఫీరియర్ వెనా. ఇన్ఫీరియర్ superior vena cava and inferior vena cava. Superior vena cava and inferior vena cava. Okay, దేనికి అటాచ్ అయి ఉంటాయి? రైట్ ఏట్రియం కి అటాచ్ అయ్యి. ద వెనా cava, the largest veins are attached to the right atrium. Right atrium. Okay, now the right ventricle కి అటాచ్ అయ్యి there is an artery is present. That the artery is called pulmonary artery. Pulmonary artery. There is artery is present. Pulmonary artery. దేనికి రైట్ వెంట్రికల్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. Then there is an okay left ventricle కి అటాచ్ అయ్యి the largest artery. What is the largest artery? తెలుసా మీకు? What is the largest artery? Largest artery. What is the largest artery? You know or don't know? Aorta. What is called aorta? Yeah. Left ventricle కి అటాచ్ అయ్యి aorta ఉంది. The largest artery called aorta which is present to the left ventricle. Next, left atrium ki. In the left atrium ki attach అయ్యి there is a vein is present. ఎవరికైనా తెలుసా? There is a vein is present. The vein is called pulmonary vein. Pulmonary vein. There's a vein is present. There's a vein is called pulmonary vein. The vein is called pulmonary vein. Pulmonary vein అంటారు దాన్ని. ఓకేనా? ఒక నిమిషం ఉంచండి. Superior vena cava, inferior vena cava. రైట్ ఏటీఎం కి ఏం అటాచ్ అయ్యి ఏముంటాయి? సుపీరియర్ వెనా కావా అండ్ ఇన్ఫీరియర్ వెనా. రైట్ వెంట్రికల్ కి అటాచ్ అయ్యి ఏముంటుంది చెప్పండి? పల్మనరీ
ఆర్టరీ. ఓకే, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ కి అటాచ్ అయ్యి ఏముంటుంది చెప్పండి? లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ ఇస్ కాల్డ్ అయోటా. లెఫ్ట్ ఏట్రియం కి అటాచ్ అయ్యి పల్మనరీ వీన్. పల్మనరీ వీన్ క్లియరా ఇంతవరకు? ఎస్. కంటిన్యూ. ఎస్. ఇప్పుడు బాడీ పార్ట్స్ మీ లెగ్ సెల్ దగ్గర ఏమైతుందో చెప్తున్నాను చూడండి. బాడీ పార్ట్స్ ఇన్ ద బాడీ పార్ట్ కాల్డ్ లెగ్ సెల్. మీ లెగ్ సెల్ దగ్గర గ్లూకోజ్ వస్తుంది. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ గ్లూకోజ్? C6H12 O6. దెన్ ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్ అయ్యి O2 వస్తుంది. O2 వచ్చి వాట్ ఇట్ గెటింగ్? వాట్ ఇస్ ద రియాక్షన్? ఎనర్జీ. ఎనర్జీ ప్లస్ ఎనర్జీ ప్లస్ CO2 ప్లస్ ఇంకేంటి? H2. CO2 ప్లస్ H2. ఇది మీ లెగ్ సెల్ దగ్గర అయింది అనుకోండి. ఓకే, సపోజ్ థింక్ దట్ దిస్ ఇస్ ఇన్ యువర్ లెగ్ సెల్. దిస్ ఇస్ ఆన్ యువర్ లెగ్ సెల్. మీ లెగ్ సెల్ దగ్గర మీ బాడీ పార్ట్ లెగ్ సెల్ అంటే కాల్ దగ్గర ఒక సెల్ లోపల ఈ రియాక్షన్ అయింది. గ్లూకోజ్ ప్లస్ O2. గ్లూకోజ్ అండ్ ఆక్సిజన్ వస్తే ఎనర్జీ వచ్చింది. CO2 వచ్చింది. H2. గ్లూకోజ్ ఏమో మనం ఫుడ్ తినడం ద్వారా వస్తుంది. ఆక్సిజన్ ఏమో రెస్పిరేషన్ ద్వారా వస్తుంది. ఎనర్జీ వచ్చింది. ఎనర్జీ ఏమో నేను రన్నింగ్ చేస్తాను. రన్నింగ్ చేస్తే కన్జ్యూమ్ అయిపోయింది ఎనర్జీ. దెన్ హ్యావ్ ఇన్సైడ్ ద బ్లడ్ H2 అండ్ CO2. బాడీ సెల్ లో ఏముంది? H2 అండ్ CO2. దిస్ H2O యూరిన్ ద్వారా కానీ లేదంటే స్వెట్ ద్వారా కానీ ఎవాపరేట్ అవుతుంది. దెన్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ సెల్ లెగ్ సెల్ లో ఏముంది చెప్పండి? ఓన్లీ CO2. There is a CO2 is present inside the leg cell. మీ కాళ్ళ దగ్గర CO2. రెస్పిరేషన్ అవుతుంది. రెస్పిరేషన్ అయిన తర్వాత తర్వాత ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్ అయ్యి ఓ టూ ఏమో లోపలికి వెళ్తుంది. CO2 నేమో ఇన్సైడ్ ద వీన్స్ లోకి వస్తుంది. ఎక్కడికి వస్తుంది? వీన్స్. CO2 కమ్స్ టు వీన్స్. వాట్ ఆర్ ద డిఆక్సినేటెడ్ క్యారియర్స్? డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ క్యారియర్స్ ఏంది చెప్పండి? వాట్ ఆర్ ద డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ క్యారియర్స్? వీన్స్. ఓకే, వీన్స్ లోకి CO2 వస్తుంది. వీన్స్ లోకి CO2 ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్ అయ్యి వీన్స్ లోకి CO2 వస్తుంది. ది CO2 కమ్స్ టు ద ఆఫ్టర్ ద ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద వీన్స్. వీన్స్ నుంచి ది CO2 రీచెస్ టు సుపీరియరా ఇన్ఫీరియరా అంటే మన హార్ట్ అబోవ్ ఉంటే బ్రెయిన్ కానీ హ్యాండ్స్ కానీ సుపీరియర్ వెయినా కావాకి వెళ్తుంది. అదే మన హార్ట్ బిలో లెగ్స్ కానీ పెల్విక్ క్యావిటీ కానీ అబ్డామినల్ క్యావిటీ కానీ లివర్ కానీ అదర్వైజ్ కిడ్నీస్ కానీ ఏవైనా ఆర్గన్స్ నుంచి వచ్చిన CO2 బ్లడ్ ఇట్ గోస్ టు ద ఇన్ఫీరియర్ వెనా కవా. ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇన్ఫీరియర్ వెనా కవాకి వెళ్తుంది. ఎక్కడికి వెళ్తుంది చెప్పండి? ఇన్ఫీరియర్ వెనా. ఇట్ గోస్ టు ఇన్ఫీరియర్ వెనా. ఇన్ఫీరియర్ వెనా కవా నుంచి విచ్ బ్లడ్ ఇట్ ఈస్? CO2 రిచ్ బ్లడ్. అంతేనా? CO2 ఉంది కదా బ్లడ్ లో. మీన్స్ CO2 బ్లడ్ ఫ్రమ్ బాడీ పార్ట్స్ నుంచి ఎక్కడికి తీసుకొచ్చాయి? బాడీ పార్ట్స్ టు హార్ట్. బాడీ పార్ట్స్ నుంచి ఎక్కడికి తీసుకొచ్చాయి? హార్ట్ కి తీసుకొచ్చాయి. CO2 డిఆక్సినేటెడ్. దిస్ CO2 రిచ్ బ్లడ్ గోస్ టు రైట్ ఏట్రియం నుంచి ఇట్ గోస్ టు రైట్ వెంట్రికల్ త్రూ ద వాల్వ్ కాల్డ్ ట్రైకాస్పిడ్ వాల్వ్. ట్రైకాస్పిడ్ వాల్వ్ ద్వారా రైట్ వెంట్రికల్ కి వస్తుంది. దెన్ దెర్ ఇస్ అన్ వాల్వ్ ఇస్ ప్రెసెంట్. ద వాల్వ్ ఇస్ కాల్డ్ పల్మనరీ వాల్వ్. పల్మనరీ 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 వాల్వ్. పల్మనరీ వాల్వ్ ద్వారా ఎక్కడికి వస్తుంది చెప్పండి? దిస్ డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ టు ద పల్మనరీ వాల్వ్. వాల్వ్ నుంచి ఇక్కడ పల్మనరీ వాల్వ్ ఉంటుంది. పల్మనరీ వాల్వ్ నుంచి ఆర్టరీ పల్మనరీ ఆర్టరీ. అసలు అయితే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఆర్టరీస్ ఏం క్యారీ చేస్తాయో చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద ఆర్టరీస్ క్యారియర్స్? ఏం క్యారీ చేస్తాయని చెప్పండి? ఆర్టరీస్ క్యారీస్ ఏ బ్లడ్ ని? ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఎక్సెప్షన్ చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ఎక్సెప్షన్ దేర్? ఎక్సెప్ట్ పల్మనరీ ఆర్టరీ. ఎక్సెప్ట్ పల్మనరీ వాల్వ్. ఎందుకని? ఇక్కడ పల్మనరీ ఆర్టరీ ఏం క్యారీ చేస్తుంది చెప్పండి? వాట్ ఈస్ పల్మనరీ ఆర్టరీ క్యారీ? డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్. ఏం క్యారీ చేస్తుంది? దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్సెప్షన్. ఆల్ ఆర్టరీస్ అన్ని ఆర్టరీస్ ఏం క్యారీ చేస్తున్నాయి చెప్పండి? ఆల్ ఆర్టరీస్ క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. బట్ ఎక్సెప్ట్ విచ్ ఆర్టరీ? ఎక్సెప్ట్ పల్మనరీ ఆర్టరీ. పల్మనరీ ఆర్టరీ ఏం క్యారీ చేస్తుంది? వాట్ ఇట్స్ క్యారీ? ఇట్ క్యారీ deoxygenated blood. It carrying deoxygenated. From the pulmonary artery, pulmono ante lungs kada, pulmono is nothing but lungs. This pulmonary artery is carrying this deoxygenated blood to the lungs. ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది? లంగ్స్ కి తీసుకెళ్తుంది. లంగ్స్ దగ్గర మళ్ళీ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అయ్యి ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ ద్వారా లంగ్స్ దగ్గర O2 ఉంటుంది. అల్వియోలి లోపల O2 ఉంటుంది. బ్లడ్ లో ఏముంది చెప్పండి? నా బ్లడ్ లో ఏముంది? బ్లడ్ ఏం క్యారీ చేస్తుంది? పల్మనరీ ఆర్టరీ ఏం క్యారీ చేస్తుంది? CO2 కదా.
లంగ్స్ లోనేమో దిస్ ఆర్ కాల్డ్ లంగ్స్. With the respiration, lungs లోనేమో inside the lungs we have O2 ఆక్సిజన్ ఉంది, లంగ్స్ లోపలేమో ఆక్సిజన్ ఉంది, అండ్ వీన్స్ లో పల్మనరీ ఆర్టరీ లోపలేమో బ్లడ్ లోపలేమో CO2. ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ అవుతుంది, ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ అయ్యి పల్మనరీ వీన్ లోకి. ఏంటిది? పల్మనరీ వీన్. ద పల్మనరీ వీన్ విచ్ క్యారీస్ ఏ బ్లడ్ ని క్యారీ చేస్తుంది చెప్పండి? ఈ ఆక్సిజన్ ఏమో లోపలికి వస్తుంది, CO2 ఏమో బయటకు వెళ్తుంది. ఆక్సిజన్ లోపలికి వస్తుంది, CO2 బయటకు వెళ్తుంది. ఓకే, ది నౌ ద పల్మనరీ వీన్ ద పల్మనరీ వీన్ క్యారింగ్ ఏం క్యారీ చేస్తుంది చెప్పండి? వాట్ ద పల్మనరీ వీన్ క్యారింగ్? ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. విచ్ బ్లడ్? ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. పల్మనరీ వీన్ క్యారింగ్ ఆక్సిజనేటెడ్. అసలు అయితే వీన్స్ ఏం క్యారీ చేస్తాయి? వాట్ ద వీన్స్ క్యారియర్స్? వీన్స్ ఏం క్యారీ చేస్తున్నాయి చెప్పండి? Deoxygenated. Except, I said exception. Except a vein, which vein? Pulmonary vein. I said except the pulmonary vein. Here the pulmonary vein is carrying which blood? A blood carries in the pulmonary vein. Which blood? ఏముంది దీని లోపల? పల్మనరీ vein. Oxygen. Yeah, oh, the pulmonary vein carrying oxygenated blood. The pulmonary vein carrying oxygenated blood. This oxygenated blood goes to the left atrium. Left atrium లోకి వెళ్తుంది. లెఫ్ట్ ఏట్రియం నుంచి ఇట్ కమ్స్ టు ద లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ టు ద bicuspid or mitral wall. Oxygenated blood comes to the లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి త్రూ ద అయోటిక్. ఇక్కడ వాల్వ్ ఉంటుంది, ఒక వాల్వ్ ఇస్ కాల్డ్ as అయోటిక్ వాల్వ్. దట్ వాల్వ్ ఇస్ కాల్డ్ as అయోటిక్ వాల్వ్ అంటాం. Through the aortic valve, it reaches to aorta. O2 reach, oxygenated blood reaches to aorta. Aorta నుంచి smallest arteries division అయితే. The smallest arteries. Aorta నుంచి smallest arteries divide అయితే. Those are called kidney కి సప్లై చేస్తేనేమో the oxygenated blood నుంచి kidney కి సప్లై చేస్తేనేమో renal artery అంటాం. ఏమంటాము? renal artery. Renal artery supplies oxygenated blood to the kidney. కిడ్నీ కి సప్లై చేస్తుంది. రీనల్ అంటే కిడ్నీ కదా, కిడ్నీ. హార్ట్ కి సప్లై చేస్తేనేమో కరోనరీ ఆర్టరీ. ఆర్టరీస్. హార్ట్ కూడా అవసరమే కదా, కరోనరీ ఆర్టరీ. హార్ట్ హార్ట్ బ్రెయిన్ కి సప్లై చేస్తేనేమో క్యారోటిడ్ ఆర్టరీస్. క్యారోటిడ్ ఆర్టరీస్. These are all the arteries which carries oxygenated blood from the ఏం క్యారీ చేస్తున్నాయి చెప్పండి? ఆర్టరీస్ which carries oxygenated blood from the heart to ఎక్కడి నుంచి? హార్ట్ టు body parts. The arteries carrying oxygenated blood from the heart to body parts. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, heart has how many layers? What are they? outer outer pericardium, middle myocardium, inner endocardium. Heart has how many chambers? Heart ఎన్ని chambers ఉన్నాయి చెప్పండి? Heart has 4 chambers. 4 chambers, madam ji, not the 3. 4 chambers. What are they? ఇక్కడ చూడండి, 4 chambers. Right atrium, left atrium, right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Yes. Heart has how many septums? 2. What are they? Interatrial septum and interventricular septum. Septums అంటే ఏంటి? Both the atrium divide చేసేవి septums అంటారు. Both the ventricles చేసేది ventricular septum. Atrial septum and ventricular septum. Interatrial septum and interventricular septum. Heart has how many valves? చెప్పండి? Heart has 4 valves. What are they? Tricuspid valve, bicuspid or mitral valve, aortic valve and pulmonary valve. Okay, between the right atrium నుంచి right ventricle ఉంటే that is called tricuspid valve. Right atrium నుంచి right ventricle ఉంటే that is called tricuspid valve. Between the left atrium and left ventricle ఉంటే that is called as bicuspid or mitral valve. Between the right atrium and pulmonary artery ఉంటే that is called as pulmonary valve. What is it called? Pulmonary valve. Between the left ventricle నుంచి aorta ఉంటే that is valve is called aortic valve. ఏమంటాం దాన్ని? అయోటిక్ వాల్. వాల్వ్స్ ఏం చేస్తే ఒకసారి బ్లడ్ కనుక ఏటీఎం నుంచి వెంట్రికల్స్ లోకి వస్తే బ్యాక్వర్డ్ ఫ్లో ని ప్రివెంట్ చేస్తాయి. దే ప్రివెంట్ ద బ్యాక్వర్డ్ ఫ్లో ఆఫ్ ద బ్లడ్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, ఇన్సైడ్ ద మీ బాడీ అనుకోండి, లెగ్ సెల్ అనుకోండి, C6H12O6 గ్లూకోజ్. ఇది ఏంటంటే గ్లూకోజ్ యొక్క ఫార్ములా. గ్లూకోజ్ అండ్ ఆక్సిజన్ యూజ్ చేసి we will get the energy
ఎనర్జీ CO2 H2O. ఎనర్జీ అంటే మీరు రన్నింగ్ చేస్తున్నారు, రన్నింగ్ చేస్తుంటే కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది, దట్ ఈస్ అన్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్ CO2 నెక్స్ట్ H2O అంటే వాటర్ ఎవాపరేట్ త్రూ ద యూరిన్ ద్వారా లేదంటే స్వెట్ ద్వారా వెళ్ళిపోతుంది. ద ఓన్లీ CO2 ఇస్ రిమైనింగ్. ది CO2 ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్ ద్వారా ఇట్ గోస్ టు ద వీన్స్. ఎక్కడికి? వీన్స్ లోకి వెళ్తాయి. వీన్స్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ నుంచి వీన్స్ నుంచి లెగ్ సెల్ కాబట్టి ఇన్ఫీరియర్ వెనాకా నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది చెప్పండి? ఏట్రియం రైట్ ఏట్రియం నుంచి ఇన్ఫీరియర్ వెనక నుంచి రైట్ ఏట్రియం నుంచి ట్రైకాస్పిడ్ వాల్ ద్వారా ఎక్కడికి వస్తుంది? రైట్ రైట్ ఎక్కడికి? యూ హావ్ టు టెల్ నా. ఎక్కడికి వస్తుంది? మీరు చెప్పాలి. రైట్ వెంట్రుకల్. రైట్ వెంట్రుకల్ నుంచి పల్మనరీ వాల్ ద్వారా ఎక్కడికి వస్తుంది? పల్మనరీ పల్మనరీ artery. Pulmonary artery. The only exception called pulmonary artery. Pulmonary artery carries to the lungs. Lungs దగ్గర ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ అయ్యి నౌ ద ఆక్సిజన్ ఏమో లోపలికి వస్తుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏమో బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అవుట్ సైడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వెళ్ళిపోతుంది లంగ్స్ నుంచి. అండ్ ఆక్సిజన్ ఏమో లోపలికి వస్తుంది. దెన్ అగైన్ ద ఆక్సిజనేటెడ్ క్యారియర్ ఎవరు? ఫ్రమ్ లంగ్స్ టు హార్ట్. లంగ్స్ నుంచి హార్ట్ తెచ్చేది ఎవరు? పల్మనరీ 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 వీన్ నుంచి ఎక్కడికి? ద ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ గోస్ టు లెఫ్ట్. వినిపిస్తుందా మీకు? అర్థమవుతుందా క్లాస్? ఎస్, నో? అర్థమవుతుందా? ఎస్, నో, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఎస్. ఓకే దెన్. పల్మనరీ వీన్ ద్వారా లెఫ్ట్ ఏట్రియం లోకి వస్తుంది. లెఫ్ట్ ఏట్రియం నుంచి త్రూ ద మైట్రల్ వాల్వ్ ఆర్ బైకాస్పిడ్ వాల్వ్ ద్వారా లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ కి వస్తుంది. లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి అయోటిక్ వాల్వ్ ద్వారా అయోటాలోకి వస్తుంది. అయోటా నుంచి త్రూ ద ఆర్టరీస్ మళ్ళీ బాడీ పార్ట్స్ కి వస్తుంది. కిడ్నీకి సప్లై చేసే ఆర్టరీస్ ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఆర్ ద ఆర్టరీస్ విచ్ సప్లై ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ టు ద కిడ్నీస్? విచ్ ఆర్టరీస్? విచ్ ఆర్టరీస్? రీనల్ ఆర్టరీస్. ఏమంటారు వాటిని? రీనల్ ఆర్టరీస్. ద ఆర్టరీస్ విచ్ సప్లై హార్ట్ మజిల్ కి సప్లై చేసేవి కరోనరీ ఆర్టరీస్. ద ఆర్టరీస్ విచ్ సప్లై బ్రెయిన్ కి క్యారోటిడ్ ఆర్టరీస్. ఈ ఆర్టరీస్ ఏం సప్లై చేస్తే వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆర్టరీస్? ఆర్టరీస్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏం చెప్పండి? విచ్ సప్లైస్ విచ్ సప్లైస్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ టు హార్ట్ టు హార్ట్ టు బాడీ. యా, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ఒకసారి మీరు ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. నాకు రేపు చార్ట్స్ ఉండాలి అన్నిట్లో. ఓకే, నేను ఎట్లా CO2 చెప్పానో అలా CO2 చార్ట్ అండ్ O2 చార్ట్ వేసి తీసుకురండి. ఓకేనా? గ్రూప్ లో షేర్ చేయాలి. జస్ట్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. డన్నా? డన్నా? రేపు కూడా కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమే చెప్తాను. ఐ విల్ కంటిన్యూ దిస్ సెషన్. ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ టుడే సెషన్? ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే దెన్, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. టుమారో విల్ మీట్. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే రికార్డింగ్ ఉంటుంది, రికార్డింగ్ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి వినండి. ఓకేనా? యా, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.